imigrasi lewat. Lagi di imigrasi buat semua. Ya, terakhir kita udah mendarat di Dubai. Ya, ini lagi di Dubai, baru mendarat. Ya, jalan buat Dubai. Lagi lihat barang, baru mendarat di Dubai. Naomi semua, Randy. Naomi itu, Naomi cari belanjaan terus. Tuh. Randy lagi. Semua cari belanja di Dubai. Apa? Nginep gak? Hah? Hah? Si mama itu. Tuh mama di Dubai. Tuh. Ya, nabrak. Tuh. Kita lagi di Dubai. Tuh Randy. Dubai. Tuh Naomi. Ya. Kita sampai di Kairo. Lagi bus ini, kita naik mobil, turun dari pesawat. Kita restoran Chinese food di Mesir. Kita baru tiba, kita makan. Ya, kita sudah lolos dari visa yang tour guide. Esad, how are you, Esad? Very good. Very good. I would like to welcome you here. Thank you. Enjoy every moment. Yeah. And to go back with a very good memories about you. Okay, good. So we. Lagi di Giza Pyramid. Ancong ya, tapi gede ini ya. Tukang tayo, Area of the pyramid. Yes. The hole up there. Can you see the hole up there? This is the original entrance of the pyramid. But this one is closed now. But you can see there's another hole down there. This is a new one. new one. Yes. This is the one which is used. There is one somebody told them that outside you will find a lot of gold, jewelry, treasures, and different things like that. So it made this entrance to go inside that gold find things. They needed 20 years to build it. 20 years. Not this, but far between the green and. So when we go there, we'll take green. Piramid 3 sekaligus 3 di sini. Ya, bisa lihat 3. Ya.
kolong. Ah. Dapat. Dapat. Nenek, buka lagi. Buka. Ah. Mau jatuh tahu susah. Anginnya bikin mau jatuh. Tangan, 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 tangan. Tangan. Ya, dapat. Three. Jangan ke belakang lompatnya ya. 1, 2, 3. Ini ada sping. تيجي عم الجنيه يا عم الحاج. Halo. Tinggi lagi. 70 this is only my 20 round this is my estimation. Sigeste, good luck. Like for Sigeste? Kita keluar dari sping. Kita jalan di terowongan masuk sping. Yes. كويس؟ الحمد لله. Kita makan malam di Mesir. Makanannya restoran Chinese. Sopnya besar sekali, baskomnya, wow. Tekonya besar sekali, haleluya, puji Tuhan. Naomi lagi di kamar hotel. Kita di Mesir. Di Meridian. Ya. Tuh semua itu Ama sudah beres. Nomor 1 Tuh. ya. Ama sudah beres, jalan-jalan tuh semua. Ah? Ikut kan? Sarapan pagi. Telur. When we go inside the church, we cannot take pictures. Oke, So outside here is okay. oke. Saya boleh ambil. Ambil foto. Biasa aja. Biasa aja. Ulang kialo. Gereja lagi biasa. Kita lagi jalan ke gereja Abu Sirga. Ini di jalannya. Itu tasik. Kiri salah ada apa? Foto-foto kan. Jangan itu. Biarin aja. Itu jangan goyang orang tangan pegang ini ah. No. Recording, not shooting. Yeah. Recording. Okay, so we just come up from the hanging church, right? Yes. Are we good?
ما ده حاسس كذا برج. شرقية ولا غربية؟ Saya ambil lah ini. Okay, this is what we call it Babylon Fortress. Babylon Fortress, that one was built by Trajan in the 3rd century. It was built to protect the eastern side of Cairo. And here we have this Babylon. It has some of the towers, I can see the towers here. And when they built the hanging church we are visiting, it was built. Can I borrow your bottle? Do you have another bottle? Kita ada di gereja gantung. Boleh saya? Ini boleh. No flash. Link kira. Tower, bottom tower. Yes. And we can see those. We can see the tower. Aslinya di mana ya? Ini kayak sembunyiin gitu. Okay. Maybe take a good photo in front of the sanctuary. Ini namanya gereja gantung. Gereja yang dibangun di atas gantungan tiang. Gereja gantung. Ini semua tempatnya sejuk tapi tempat di sini hanya ada kipas angin tapi kayak AC di dalam. Itu AC tuh lah. Ada AC-nya di pintu doang. di pintu ya. Itu bukan, itu air curtain. Ya, welcome. Yes, there is air conditioning. Ya. Central one. Kita sudah di gereja batu yang dipindahkan Tuhan Yesus. Gereja yang sudah dipindahkan oleh Tuhan Yesus, batu-batu yang ini di atas gunung semua sudah dipindahkan oleh Tuhan Yesus menjadi sebuah gereja yang besar. Gereja ini bisa memuat 20.000 orang di atas gunung yang dipahat. Di atasnya ini gunung. Okay, so Adham has served in the church here. He speaks very good English.
Ini gereja dibangun di dalam gua batu, Miracle Cave Church, di dalam gua batu, dingin, tanpa AC. Bisa isi 2 juta orang. Pintu masuk dalam gua. Tuhan kebus. I was thirsty and you gave me drink. Aku nggak usah. Kok bisa tiang gitu ya? Ini sadis ayatnya. Juga mata kanan. Udah kan ayatnya. Udah lihat mau dicungkil. Ini sadis tuh ayatnya. Jika mata kanan mau satunya. Oh, cungkil lah. Itu dengan pisau. Mau dicungkil. And come to bed with me, but let this talk her hand take one. Genesis ya? Hah? Apa ya, tentang apa itu? Kejadian Hah? mejaku. Waduh, ini kalau pendeta gam mutia selalu lang kuah kali awal. Kalau bobum bolu jeep ya. Di sini gereja Iya 11. Great Cave Cafe, Cave apa? Cave Church sudah dengan 11. This already 11. You count? 11. Juda tak. Ya. Nah, ini di mana lukisannya? This is the 11. اللي هي العشاء الرباني ولا بتاعت السعودي؟ عشان ربنا بس Juda. 11 مش عايزين يفوزوا هم دول 11؟ Apa itu? This is our altar. Altar. Ya. Altarnya di dalam. Priest stands here, pray the mass, and then come out to give them the Holy Communion. Yes. Jadi iki lai bin Joho sila baru sulai. Oh, we out here. Yes. Yang tadi. مش سامعك أنا خالص. Jadi bawalan keliling ah. Ini pintu keluar
Tadi kita masuk dari sini. Kita masuk dari sini. Pintu keluar. Kita sudah melihat Laut Merah, jalan menuju ke Mara. Kita sudah di mobil. Dari ini sebelah kanan kita adalah Laut Merah. Itu bukan. Ada kaki kayak gini segitiga bawah naik. Segitiga. Tusuk atas kaki. Nggak ada kaktus. Kalau lihat dari sini dia jadi kayak gini. Oh, aku tahu gue lihat nggak ada kaktus di sini. Ada. Kita sampai di Mara. Ini adalah tempat sumur di mana Musa. Mara, because Mara, Di sumurnya. in Arabic called Mar. Mar means water. Yeah, so that's why we call it Mara. Ini masih ada air, tapi sudah pahit. The Red Sea is over there. Kemudian Laut Merah adalah sebelah sini. Ini Laut Merah. Apa nih? Dis. Jangan gitu injak. Awas. Ini pohon-pohonan semua. Ada 2 sumur di sini. Sumur di mana? Ini depan. Gila di padang pasir bener ini. Tuhan hebat loh. Bener-bener padang pasir. Lupa itu. Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan seluruh bumi, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya. Ini pinggiran dari Mara, ini ada Red Sea, Laut Merah, dekat sekali. Ya, Aku off. Me off. Red Sea. I offline. I offline. Ini Laut Merah. Kita dari Mara mau ke Elim. Ini Laut Merah, Red Sea, bagus sekali di sini. Kelihatan jelas Laut Merah. Ya, besar sekali. Dari semua. Ada lautnya. Tulisan Suez 1 kilo, tulisan Suez. Kita baru melewati Elim yang 70 korma. Kita tidak sempat turun karena banyak ular. Kita hanya foto, tidak sempat video. Tapi ini kita jalan terus menuju Rafidim. Ini pinggir pantai, pinggir Red Sea, banyak kapal, banyak barang tambang di sini. Manganis di sini banyak sekali. Kita bisa melihat pinggir laut. Ya, kita lewati truk besar. Ya, pinggir lautnya. Kita lagi diberhenti di checkpoint mau menuju Rafidim dari Elim. Kira-kira 100 km menuju Saint Catherine. Ini udah matahari sore, sini sudah jam 6 tapi belum gelap. Di Jakarta jam 12. Ya. Setengah 12. Apalah. Aduh, Ama pergi beli. Mobil yang dipakai oleh kita. Masa sih? Memang iya orang kacai kuatiu ah, orang banjir tiam cing di kuatiu lah. Ini gunung yang diduduki Musa waktu diangkat tangannya oleh Harun dan Hur pada saat melawan bangsa Amalek.
gunung ini. Bang, Man. Kita sudah sampai di sini di Rafidim. This is called Rafidim, is right? Rafidim. Rafidim. Ini mobilnya kita sampai udah agak gelap karena kita sedikit telat. Ini adalah kampung-kampungnya mereka di sini Rafidim. Ya, masih ada sedikit gunung yang bisa kita lihat di atas. Bapak, emang di atas itu ada gereja? Ini suasana pendakian kami di Saint Catherine. Kami mau naik Gunung Sinai. Banyak sekali turis dari tempat lain. Suasana mau menuju pendakian Gunung Sinai. Yeah, Mr. Ruslan. Yes, Listen me, please. yes. I shoot please while shooting. Okay, it This is. is Bedouin guide. Right? Yeah. Yes, our guide. Okay. Okay. This Naomi. Ya, kita sudah 2/3 di Gunung Sinai. Ini matahari sudah hampir mau terbit. Randy juga sudah capek. Nah, minum. Naomi, ya. Ini kita punya guide. Halo. Yes. So. Banyak. Kita sudah di 80% Gunung Sinai. Ini tangganya 700 biji. Matahari sudah mulai mau terbit. Naomi sudah ada di atas sama guide-nya Habis gelap terbit terang. Bedouin. Habis capek mungkin ngetip. Topnya ini sini kita sudah sedikit lagi, paling 10%. Sudah capek. Ya. Terus naik. Lanjutkan perjuangan. Sudah mau puncak. Merdeka. Sedikit lagi. Tuh di atas puncak. Naomi duluan. Naomi, Randy. Merdeka. Naomi angkat tangan, Mi. Mi. Padahal ini jauh. Ya. Itu puncaknya masih lama. Itu di atas tuh. Yang paling atas. Di atas dari yang paling atas. Jangan turun, jangan turun. Naik terus ya. Matahari mulai bersinar. Seperti kata Ibu Kartini. Matahari mulai bersinar seperti kata Ibu Kartini. Jangan turun, jangan turun. Sun up, sun up. Yes, sun up. Wah, sirah banget. Naomi sama mamanya. Naomi sama mamanya. Sudah mulai capek. Matahari terbit di sebelah kanan. Itu dia. Kita lihat matahari terbit cantik sekali. Kita bisa lihat belakangnya ini gunung semua, Gunung Sinai. Randy lagi foto. Ya, ini di atasnya semua dekat sekali. Kita ada di puncak Sinai. Sekarang kita ada di sini. Randy, kita ada puncak Sinai. Sini ada kapel kecil Gereja Ortodoks Yunani. Ada di sini puncak Sinai. Randy lagi foto pemandangan.
Gunung Sinai. Sekeliling ini tinggi, top. Oh, coba berdiri di tebing itu, foto. Lembah dari atas kelihatan tinggi sekali. Di sanjung kuasamu nyata sempurna, kami puja Engkau Raja mulia. Kami puja Engkau Raja mulia. Kau Allah. Hei, balik. Balik. Ya, Bapak. Mereka jauh di bawah, kami turun dari Sinai. Itu di depan Naomi, Randy, mamanya, tangga curam. Randy terus di bawah jauh sama Naomi tuh. Jauh sekali. Tuh kecil mereka di bawah itu. Jauh sekali. Naomi sama Randy jauh di depan. Tuh jauh, Randy, Naomi jauh di bawah. Curam. Naomi, Randy jauh sekali di bawah. Ini pertengahan Sinai, ada Elijah Basin, tempat Nabi Elia pernah ada. Sini lihat sini deh. Itu ya taruh di situ ya adalah. Cukup diragukan. Yes. Saint Catherine, she was a little girl. She was living in Alexandria. And she was from a Roman family. And that was a very, very rich family. But they were not Christians. But Saint Catherine, she met with Jesus. Even there was no way in or out. There is no entrance. Yeah. For many years, for this monastery. There's no doors or gates or anything. Yes? So the only way for the people to go in and out, it was through this. Can you see the kiosks over there? Yes. The wooden kiosks? Yes. That was used to be like manual elevators. Use the baskets. Ini tempat semak terbakar Musa. Mana? Itu. Oh, yang ini. For many years. But also behind this manor, there's another manor. This is for a mosque. There's a mosque inside of the monastery here because in the 12th century, you know, when the Muslims were going. Ini adalah sumur tempat Zipora ambil air. Awas nah. Ini adalah sumur tempat Zipora ambil air ketika ditolong oleh Musa. Dari tadi dia ngeliatin ini ngapain nih? So, Esat lagi ambil foto. Itu cewek. Masih jalan nggak ini? Mau kan dia Sekarang masih pakai lo, airnya masih ada. Masih burning. Untuk sini. Sampai sekarang. Hebat ya. Itu hebat lah, itu Tuhan bikin itu. Waduh. Kita lagi jalan di resort mewah di Nuweiba. Ini adalah Red Sea. Di belakang saya Red Sea, ini kita lagi jalan. Red Sea, Naomi sama tour guide-nya di depan. Depannya adalah Laut Merah. Seberang Laut Merah ini adalah Saudi Arabia. Take off the shoes. Wah, ini penting banget. Randy, Kayak take off the shoes. Walk in the water. wah, udah Ini lah. adalah Red Sea yang sebenarnya, tapi di daerah Mesir, daerah Egypt, Nuweiba. Between. Ya, ini Red Sea yang sebenarnya. Ya, panas. ya. Si Ama mau pegang air Red Sea.
Kita syuting ini, kamera lagi jalan. Wow, pegang Red Sea ini santai. Oh itu, kiam lo. Asin, asin, asin. Ya. Mak ini pegang mas syuting terus. Ya. Iya, aneh kiam. Asin. Itu Nani lagi syuting luang Sakai. Ini Red Sea. Wah, Aceh kalah 1000 kali. Aneh cengkia itu ya. Pening banget. Iya. Asin. Tapi bening. Nampak bawa pasir-pasir. Depan Saudi Arabia. Mereka lagi main. Hilang bemik kia. Gelap-gelap. Kita ada di Red Sea, Weba, depan Saudi Arabia. Naomi sama Randy main terus. Iya. Ini owner dari tournya sama tour guide kita. Ya. Ma, basah. Makanya. Dari mana berenang? Itu muy hamang pun cuy boy. Balusong bola kasong. Sakay lang chak punya ni cila. Bola orang kan kolecia. Iya, came chak punya ni cila. Basah. Basah. Tumi hơi cantik. Ya hơi bập tắm ka liao rồi. Soalnya hơi tắm ka liao. Iya, maksudnya ini. Apa itu? Batu. Dia nggak ada keong-keong gitu ya? Tepat kaki. Bisa pakai Ren, ke hotel aja nanti lah bersih. And you will be in Jordan. It's absolutely right. This is already Jordan. Also River Jordan. No, not River Jordan, but Jordan, the country itself. River Jordan, I will show you. It starts where it ends, where the Dead Sea. So I will show you, and I will also show you the map, just for you to see where. Pohon kurma di mana-mana ini, pohon kurma banyak sekali. Akhirnya ya Pak, terus sekian lama lihat itu kawan kita. Terus saya juga lihat itu ya. Tapi kok lain kali kesini langsung aja lah. Permulaan Laut Mati, ujung Laut Mati, sebelah selatan. Chemical process, and then we get salt, and we get different things like potassium and magnesium and bromine from this place. Now from water. Now you will see just a
just here. Garam. Just Mount Sodom, Sodom and Gomorrah. Sodom, these Gomorrah. cities were here. Oh. You remember the story that Ini daerah cities Sodom, were Gomorrah. full of bad people, full of evil. And Yes. But look how beautiful it is. Our mountains here are yellow and pink mountains of Jordan. Patung itu mana You patung? see, it's really the Dead Sea at night. It's so beautiful. It's very calm, Yalah, and it jalan seems tak you elok lagi are in kaki aku. heaven. It seems that you can walk on the waves Kita like sudah Jesus. tiba di Laut Mati. It's very, very beautiful, and I hope that you will sleep in a miraculous place. Iya. Kita di Dead Sea. Kita tiba di Dead Sea Crown Plaza Hotel. Tinggal check in. Dead Sea, duduk tunggu kunci. Ini tour guide kita, Maria lagi check in buat kita, ngambil kunci. Ini bersiap-siap mau berenang di Dead Sea. Itu depan kita adalah Dead Sea. Ini depan kita adalah Dead Sea. Itu di depan ada kolam, ada orang main. Ini di Dead Sea. Tuh. Depan Hotel Crown Plaza mau berenang. Tuh ada McDonald tuh. Suasana di depan Hotel Crown Plaza. Daniel, Hotel Daniel. Daniel, Ini adalah Hotel Daniel. Hotel Father. Hotel Father. Jauh sekali. Kita ada di langsung Laut Mati. Ini, ya ini Laut Mati. Ngambang itu tuh orang. Naomi sudah tak tahan mau berenang. Tapi dalam tahu. Randy bisa? Ini kita sudah check out dari Dead Sea. Kita jalan di pinggir Dead Sea. Sekarang ini kelihatan Dead Sea. Haleluya. Actually existing now so far, and we have to enjoy it. We have to enjoy the gifts that it gives us. Surut Because airnya, now it berkurang is air Laut Mati. Ini di pinggir ini dulunya laut, sekarang sudah jadi tanah. Tidak ada lagi Laut Mati, jauh sudah. Susut setahun 5 meter hilang. Ya ini dahulu semua air, sekarang tidak ada air lagi. Now, on the left side, to live in this place, they say, okay, we are going to develop the desert. If King David could live here, if people in antiquity could live, so we can also live here. So they came and they established kibbutz. You know already what kibbutz is. So this is agricultural settlement, and they started growing here. And then go out of it and be purified and to be able to, you know, to write the holy texts. Okay, now Ini replika. pottery, it was a very interesting thing. You know, if you, okay, I don't want to drop it now, but if you drop it, it will break, right? So you, of course, you drop it very often and you break it very often. So you have to have a lot of pottery. Here you can see, yes, this is the pottery, right, to ink that they used to write the scribes. And this is actually the communal, the dining and assembly. They had everything together. It was communal life.
You know what it is? Also there. Oh yeah? One tree, right? It's cut here. Yes? That's why later on it was very difficult to unroll Ini it. adalah Because they were scroll so Nabi fragile. Yesaya replikanya. Replikanya ini. Yes, and this is, you know what? This is the table. They will sit. Ini tempat meja penulisan kitab. Not everybody. Ini penemuan zaman dulu orang itu pakai barang-barangnya. Sandal mana? Semua. It's nice, right? This is the most interesting thing. Kita ada di Qumran, tempat Nabi Yesaya punya kitab ditemukan. Di atas bukit ini semua ada lubang-lubang. Lubang-lubang semuanya. Ini tempat ya, You go inside, yes, you Tempat purify baptis, yourself, yes. you cleanse yourself. tempat baptis. Ini asli ya? The Judges, you know, the book of Judges, the book of Kings, about King David, the book of See, all of these are original. During the winter, there are a lot of rains from that side, from the mountains, and all of them become like rivers. So your task is to put the river in the right flow to the cistern, and in the cistern you keep the water till till the next rain. Okay, so this is amazing. Yes, you see that's the cistern. You see this is there is a hole here. This is the system of cisterns, how to preserve water. Mau diabadiin kehidupan di Qumran ini. And this is kiln. This is the oven, yes, where Oven. they made pottery. Yes. So this is the spiritual bath also, no? Yes, you see it's divided into two parts. From one part you enter when you are not pure. Fresh? I don't think it's oil, it must be the grinding thing, Grinding, you know? yeah. Because they work, they try to be so clean. Aduh, hidup kayak gini tahan. This is the refectory, meaning the dining room. You see the room is very long, right? So there were a lot of people. Di depan itu ada lubang, di tempat itu ditemukan kitab Nabi Yesaya. Ah, they say not here. He said Matthew 17 and 20. Yes, also we will see the place in Jerusalem. Yes, very beautiful. Kita sampai di kota Yeriko. Sekarang kita ada di kota Yeriko. Ya, ini banyak jualan barang-barang. Ya, ini di Yeriko ada taksi. Ini kota pertama yang direbut pada saat bangsa Israel masuk tanah perjanjian adalah Yeriko. Ini kota-kotanya Yeriko. Oh, ini tongki ini paling ya. And you remember what else Jericho is famous? Yeriko di pohon yang dinaiki oleh Zakheus. Pohon Zakheus ini ada di Alkitab. Ini dia pohonnya. Ternyata tinggi sekali pohon ini, besar. Ya. These are dates. Ya. Di Gunung Tabor. Naik atas. Kita You lihat. see on the top there are some buildings. Ya. These are the churches that we are going to see. This is the Franciscan church. Yes, I will tell you about the church. This is Franciscan. Kita ada di kaki gunung Mount Tabor, mau naik ke atas. Ini Naomi mau cari Milo. Randy main gitar. Di belakang kita itu ada banyak sekali bangun. So what is that? Upper side is so many building there. Yes, there are a lot of villages. You will see a lot of small villages. Small Arab villages, yes. and Jewish small towns. Yes. You will
see also from the top. From the top, can see ya? Oke, thank you. Ini kita lagi ada di puncak Gunung Tabor. Sini. Ya, Ujung-ujung. kalian lihat sini. Lihat sini. Saya lagi rekam. Ya. Di Gunung Tabor pintu masuk. Oke. Kita kau susuntanya. Ya. He was a very simple person. Kita sudah But do tiba you di remember Nazaret, why Jesus was born not here but in Bethlehem? kota You remember why? kelahiran Yesus. Kota. They, Hah? they had to go to Bethlehem because of Apa? census. Hah? Because King Herod, Iya. yeah, census. Aku lagi King syuting, Herod nggak dengar wanted dia to ngomong. count how many people he has in the state. Yes, that's why he asked everybody to go to the same place where he was born. Yeah. So because Joseph was born in Bethlehem, he had to go there. But we are now in Nazareth, and the city, it is called the city of the good news. This is the city where Mary received the good news from Archangel Gabriel. Yeah. And we know that in those days, a woman could be only in two places, either at home or at the well. There was a well here and there was her house. So these are two places that we mark in this city. Now the city of Nazareth is it's divided into two parts. There is a Jewish city, which is called Nazrat Illit. Nanti coba lang kie. Kita di Nazaret sekarang. Masa kayak gini? Woi, masa kamu? When he entered Jerusalem, but this is in Jerusalem, it's not Archangel Gabriel, you see, Gabriel from the left side and Mary from the right side. Also over there you can see Mary. But what's interesting here, that Mary is always, she has two gestures. Either she's standing like this, or she's standing like this. This means let it be so that God wills. That God wants, it will be so. So this is the, or this, or this. It shows us that Mary was afraid. She was not sure it's right. She was afraid. She didn't know anything about it. But then she said, okay, if God wants so, let it be so. This is also a great lesson for us to accept everything that God gives us. And to accept it not with tears, but with a smile. And to be thankful and grateful for everything. Okay? She is standing on the snake. Oh, yeah. She is standing on the This is a gift from Indonesian people. You see, there is a bird, a dove. It's standing. This is the Holy Spirit. Pertama dia tabok matikan dulu. Slovenia. Yes, there are more. Ini si Katolik ya lah, Indonesia Katolik. I will just show you one thing also here. And Yeah. it tells them, no, don't kill. And there is this sacrifice. But who is it? What do you think? This is for Jesus. Gambaran Jesus. Yeah, it's Jesus. Yeah. Masa Jesus Working, he's teaching himself how to work. Then this is the baptismal of Jesus. You can see John the Baptist and the dove as Holy Spirit. Here we can see Jesus preaching
He's preaching his disciples. And over there, crucifixion and ascension, resurrection, ascension, right? Hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. 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 Yes. Okay. Aku nggak hafal awalannya punya aku. So because this is what the name of this church? This is Kita sudah tiba di Kana, daerah Tuhan Yesus membuat air menjadi anggur. Ini kita udah masuk di kota Kana. Sebentar kita akan ke gerejanya. Ya, kita sudah hampir tiba. Semuanya sesuai waktu. Jadi kita sebanyak menyelesaikan program-program, semua sesuai dengan waktunya, tidak kurang. Kita tiba di Kana. Ya.